श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो नारायणाय। 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 ॐ ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम सुप्रभातम। We will chant the first dhyana shloka and then we will go to the 9th. All right. Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Or we will start from the 8th. Please, we will chant together. Satchidananda Rupaya Krishnaya Klishtakarine Namo Vedanta Vedyaya Gurave Buddhi Sakshine कृष्णद्वैपायनं व्यासं सर्वलोकहितेरतं वेदाब्जभास्करं वन्दे शमादिनिलयं मुनिम्। सहस्रमूर्तेः पुरुषोत्तमस्य सहस्रनेत्राननपादबाहोः सहस्रनाम्नां स्तवनं प्रशस्तं निरुच्यते जन्मजरादिशान्त्यै। वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यञ्च यजमानस्तमेव च
अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता. We have covered till here. We will now continue. यतः सर्वाणि भूतानि यतः सर्वाणि भूतानि यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे 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 यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये पुनरेव युगक्षये पुनरेव युगक्षये यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य तस्य लोकप्रधानस्य तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते जगन्नाथस्य भूपते जगन्नाथस्य भूपते तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे विष्णोर्नाम सहस्रं मे विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु. Now please note here it is शृणु not शृणु. शृणु पापभयापहम् शृणु पापभयापहम् शृणु पापभयापहम् विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि यानि नामानि गौणानि यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः विख्यातानि महात्मनः
विख्यातानि महात्मनः यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि ऋषिभिः परिगीतानि ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये तानि वक्ष्यामि भूतये तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये. When we split the pada, now for example in this shloka, yani namani gaunani, ni here is hrasva. But when we split the shloka, a little, what you call it as, leverage or something, you just end it properly and then take the next one. But while we are chanting together, the hrasva has to be maintained. For example, I just chanted yani namani gaunani, ni, a little I elongated for bringing it to a beautiful end. But when we chant together, yani namani gaunani vikhyatani mahatmanah ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये. At the end also, vibhutaye we chant, though it is a. All right. Keep this in mind. But the general trend is to elongate it too much at the end. Like for some people have got casual chanters, and then I would not feel bad to use the word mechanical chanters. And people who chant very fast will not have this idea because they will run fast. People who chant properly will have this small issue. So please take care. Some people might chant Rishibhif parigitani tani vakshyami bhutaye. Elongation more than requirement should not be done, because what happens is, in a group chanting, one person or two people elongate, then the speed will become slow. All right. If you cut abruptly, vibhutaye, then it will look very awkward. So these are small, beautification in the chanting, probably, if you may say so. All right. Continuing. Rishirnamnam sahasrasya Rishirnamnam sahasrasya Rishirnamnam sahasrasya Vedavyaso mahamunihi Vedavyaso mahamunihi Vedavyaso mahamunihi Rishirnamnam sahasrasya Vedavyaso mahamunihi Chando nashtup tatha devo Chando nushtup Chando nushtup tatha devo Chando nushtup tatha devo Chando nushtup tatha devo Bhagavan Devaki Sutah Bhagavan Devaki Sutah
भगवान् देवकीसुतः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशूद्भवो बीजम् अमृतांशूद्भवो बीजम् अमृतांशूद्भवो बीजम् शक्तिर्देवकीनन्दनः शक्तिर्देवकीनन्दनः शक्तिर्देवकीनन्दनः. Here very many people chant Devakinandanaha. So you have to take a little care. Shaktirdevakeenandanaha Amritamshudbhavo Bijam Shaktirdevakeenandanaha Trisamahridayam Tasya. Another version can be Trisama Hridayantasya. Some people chant. It is acceptable. Technically, it is Hridayantasya because M takes the form of N before Tavarga. Alright. Trisamahridayam. Both are correct. Both are acceptable. Trisamahridayantasya 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 or Trisamahridayantasya Shantyarthe viniyujyate Shantyarthe viniyujyate Shantyarthe viniyujyate Trisamahridayantasya Shantyarthe viniyujyate Amritamshudbhavo Bijam Shaktirdevakeenandanaha Trisamahridayantasya Shantyarthe viniyujyate Vishnum Jishnum Mahavishnum Vishnum Jishnum Mahavishnum Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabhavishnum Maheshwaram Prabhavishnum Maheshwaram Prabhavishnum Maheshwaram Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabhavishnum Maheshwaram. Hope you have noticed that Sha, Vishnum, Jishnum, Mahavishnum, Prabhavishnum, all the four are Shanmukhasha. Whereas Maheshwaram is Shankarasha. So carefully we will have to chant. Alright? Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabhavishnum Maheshwaram Aneka Rupa Daityantam Aneka Rupa Daityantam Aneka Rupa Daityantam Namami Purushottamam Namami Purushottamam Namami Purushottamam Aneka Rupa Daityantam Namami Purushottamam Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabhavishnum Maheshwaram
अनेकरूपदैत्यांतं नमामि पुरुषोत्तमम्. Now, this is called Purvanyasah. This nyasa we will chant full and then chant together. All right? I have split here because we also have to give it in Kannada and English. Therefore, I have made the split. Otherwise, we chant it together. And traditionally, we don't chant the word Purvanyasaha. It is only for indication. We directly go to Asya Shri Vishnur. And here the lines are, see, the first line is one single compound. All right. So all have to be chanted together. However, I will make one break in between for learning purpose. Asya Shri Vishnor Divya Sahasranama. Asya Shri Vishnor Divya Sahasranama. Asya Shri Vishnor Divya Sahasranama. Stotra Mahamantrasya. Stotra Mahamantrasya. Stotra Mahamantrasya. Asya Shri Vishnor Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya. It is to be chanted in one breath. All right. So, while chanting that, take a little breath. Remember to take some breath. Especially in such places where there is a long compound, you will have to take a little breath. Probably a small tip for that is, you can probably take a pen and before that line, make a small dot. Reference. What? The moment dot comes, I have to take deep breath. Right? Like that, some mark you can make. It need not be dot. It can be whatever your favorite mark is there, you can make. So, when that comes, take a deep breath and then chant. Asya Shri Vishnor Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya. Shri Vedavyaso Bhagavan Rishihi. Shri Vedavyaso Bhagavan Rishihi. Shri Vedavyaso Bhagavan Rishihi. Anushtup Chandaha. Anushtup Chandaha. Anushtup Chandaha. Asya Shri Vishnor Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya. Shri Vedavyaso Bhagavan Rishihi. Anushtup Chandaha. Shri Mahavishnu Paramatma. Shri Mahavishnu Paramatma. Shri Mahavishnu Paramatma. Shrimannarayano Devata. Shrimannarayano Devata. Shrimannarayano Devata. Shri Mahavishnu Paramatma. Shrimannarayano Devata. Amritam Shudbhavo. Amritam Shudbhavo. Amritam Shudbhavo. Bhanuriti Bijam. Bhanuriti Bijam. Bhanuriti Bijam. Amritam Shudbhavo Bhanuriti Bijam. Devaki Nandanaha.
देवकीनन्दनः देवकीनन्दनः स्रष्टेति शक्तिः स्रष्टेति शक्तिः स्रष्टेति शक्तिः देवकीनन्दन स्रष्टेति शक्तिः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दन स्रष्टेति शक्तिः. Here please note, the Visarga has to be chanted fully because it is followed by Ksho, Ksha Shabda. And to indicate, we have put one comma there. To indicate that the Visarga should be chanted fully, one comma has been put there. So once that comma comes, remember that the Visarga has to be chanted fully. उद्भवः क्षोभणो उद्भवः क्षोभणो उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः देव इति परमो मन्त्रः देव इति परमो मन्त्रः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः. While focusing on this Visarga, Kshobhano Bha should not become Alpa Prana. More often such things happen. When our mind is focusing on one thing, I should not make a mistake there. Inadvertently, unknowingly, you make a mistake in the next 2-3. This one sometimes, if you are not careful. These are all common features. These are all what I would rather call it as universal mistakes. Therefore, take a little care during that period or during those portions. Udbhavah kshobhano deva iti paramo mantraha Shankhabhrinnandaki 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 Chakritikilakam 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 Shankhabhrinnandaki Chakritikilakam Sharngadhanva 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 Gadadhara Ityastram. Note here, Ityastram should not be chanted as Gadadhara Ityastram. You should not chant. Take a little care. After Gadadhara, a little you must cut and then take Ityastra as a proper vowel. Gadadhara Ityastram Gadadhara Ityastram Sharngadhanva Gadadhara Ityastram Udbhavah Kshobhano Deva iti paramo mantraha. Here also Deva iti. Udbhavah Kshobhano Deva iti paramo mantraha Shankhabhrinnandaki Chakritikilakam Sharngadhanva Gadadhara Ityastram Rathangapanirakshobhya iti netram Rathangapanirakshobhya iti netram Rathangapanirakshobhya iti netram Trisama samagasamiti kavacham Trisama samagasamiti kavacham Trisama samagasamiti kavacham
आनन्दं परब्रह्मेति योनिः आनन्दं परब्रह्मेति योनिः आनन्दं परब्रह्मेति योनिः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रं त्रिसामासामगः सामीति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः. हाँ, please be careful, especially the Kannadigas. Rituhu, it is not Rutuhu. Remember carefully. Ritu Sudarshanah Kala. Ritu Sudarshanah Kala. Ritu Sudarshanah Kala. Iti Digbandhaha. Iti Digbandhaha. Iti Digbandhaha. ऋतु सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्री विश्वरूप इति ध्यानम् श्री विश्वरूप इति ध्यानम् श्री विश्वरूप इति ध्यानम् श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः सहस्रनाम जपे विनियोगः सहस्रनाम जपे विनियोगः श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ऋतु सुदर्शन काल इति दिग्बन्धः श्री विश्वरूप इति ध्यानम् श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः. Now we will chant the full Purvanyasa. Asya Shri Vishnor Sahasranama Stotra Mahamantrasya Shri Vedavyaso Bhagavan Rishihi Anushtup Chandaha Shri Mahavishnu Paramatma Shrimannarayano Devata Amritam Shudbhavo Bhanuriti Bijam Devaki Nandana Srashteti Shaktihi Udbhavaha Kshobano Deva Iti Paramo Mantraha Shankhabrannandaki Chakriti Kilakam Sharngadhanva Gadadhara Ityastram Rathangapanirakshobhya iti netram Trisamasamagah sameti kavacham Anandam parabrahmeti yonihi Ritu sudarshanah kala iti digbandhaha Shri Vishwarupa iti dhyanam Shri Mahavishnu Prityarthe Sahasranama Jape Viniyogaha. Some of you might have noticed me taking a breath. Those are places where you can take a short breath. Alright, continuing. Dhyanam Kshirodanvat Pradeshe Kshirodanvat Pradeshe Kshirodanvat Pradeshe Shuchi Mani Vilasat Saikate Shuchi Mani Vilasat Saikate Shuchi Mani Vilasat Saikate Mauktikanam Mauktikanam Mauktikanam
मौक्तिकानां क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लृप्ता, please note, KLRPTA. That's a very nice way to think, especially for people who read English. If you can't understand how to chant this, you can take a look here. This will give you how to chant. Klripta, klripta. All right. Some people might have a little difficulty. Try your best. All right. Where certain things are you are unable to chant. It is possible, but in case you are unable to chant, don't worry too much about it. All right. But that doesn't mean that I take a license and Swamiji has told, so I need not worry about it. For everywhere you should not take. Like there are certain people, they cannot chant. Like children we see more. In elders we don't see that more. In children we see. The example I gave, Vaklatunda. Ra Shabda will not come. They will chant, they will pronounce it as La in many cases. There are cases where people cannot chant La. Ra. There are very rare cases. But commonly everything is possible. All right. It requires conscious observation, proper listening and careful chanting. All right. Now look at me. Klripta. That is how it should be chanted. Okay. Mala klripta sanasthaha. Mala klripta sanasthaha. Mala klripta sanasthaha. While focusing on klripta, sthaha should not become alpa prana. Common universal mistakes. Mala klripta sanasthaha. Sphatika manini bhair. Sphatika manini bhair. Mauktikayr manditangah. Mauktikayr manditangah. Mauktikayr manditangah. Mala klripta sanasthaspatika manini bhair mauktikayr manditangah. Mala klripta sanasthaspatika manini bhair mauktikayr manditangah. Dhyanam क्षीरोदन्व प्रदेशे शुचिमणि विलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैर् शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैर् उपरि विरचितैर् उपरि विरचितैर् उपरि विरचितैर् मुक्तपीयूषवर्षैः मुक्तपीयूषवर्षैः मुक्तपीयूषवर्षैः. Shubhrair, first ba is alpa prana, the second and third both are mahaprana. Shubhrairabhrairadabrhairupari, when you bring it together, upari should be joined to the previous and it should be chanted as Shubhrairabhrairadabrhairupari virachitair muktapiyusha varshaihi.
शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः. That R also will be written as Refa. I have split here for our convenience of learning. Otherwise, this Virachitair would be put as one Refa above Mu. Alright. Anandinaf puniyat. Anandinaf puniyat. Anandinaf puniyat. Arinalina gada shankha. Arinalina gada shankha. Arinalina gada shankha. Panirmukundaha. 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 Anandinaf puniyadarinalina gada shankha panirmukundaha. Anandinaf puniyadarinalina gada shankha panirmukundaha. Shubhrairabhrairadabrhairupari virachitairmuktapiyushavarshaiः. Anandinaf puniyadarinalina gada shankha panirmukundaha. We will chant once up to here and then stop for today. Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Yasya Dvirada Vaktradyah Parishadyah Parashatam Vignam Nignanti Satatam Vishwaksenam Tamashraye. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Vyasam Vasishthanaptaram Shakteh Pautramakalmasham Parasharatmajam Vande Shukatatam Taponidhim. Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave. Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha. Avikaraya Shuddhaya Nityaya Paramatmane. Sadaika Rupa Rupaya Vishnave Sarvajishnave. Yasya Smarana Matrena Janma Samsara Bandhanat Vimuchyate Namastasmai Vishnave Prabhavishnave. Om Namo Vishnave Prabhavishnave. Satchidananda Rupaya Krishnaya Klishtakarine. Namo Vedanta Vedyaya Gurave Buddhisakshine. Krishna Dvaipayanam Vyasam Sarvalokahite Ratam. Vedabja Bhaskaram Vande Shamadinilayam Munim. Sahasramurteh Purushottamasya Sahasranetranana Padabaho. Sahasranamnam Stavanam Prashastam Niruchyate Janma Jaradi Shantyai. Vaishampayana Uvacha Shrutva Dharmana Sheshena Pavanani Cha Sarvashah. Yudhishthira Shantanavam Punarevabhyabhashata. Yudhishthira Uvacha Kimekam Daivatam Loke Kim Vapyekam Parayanam. Stuvantah kam kamarchantah prapnuyurmanava shubham. Ko dharma sarva dharmanam bhavatah paramo matah. Kim japan muchyate jantur janma samsara bandhanat. Shri Bhishma Uvacha
जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यञ्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशूद्भवो भानुरितिबीजं शक्तिर्देवकीनन्दन अमृतांशूद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः. This is a wonderful thing happened. If we are not conscious from here, we will jump to the Nyasa, and then we will be chanting from there. We would have missed out on this. This is a good indication. Amritamshudbhavo बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयन्तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दनस्रष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीति कीलकं शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रं रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रं त्रिसामासामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः. This onwards we will again take it up tomorrow. Om Shanti
शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।